kasige ntulena bono siboto sa byenyo n'abatusingana nabo sajja obwe tusinkano omuntu nono nali mutidde kyankwansi mbuntwala bunyigiriza kakati babakoze twabyewo natebudduka subiru ne mukola ne mwandikira n'ekitabo naki ne bugenda ne bumugamba gwo mu wasente ne bumukubira simu takikwata abagagga bonna bine mbuunyisa nkabatera Museveni yatera Mafia yagitera amamwe yagitera amanyindo yagitera amayiso yagitera amatansi yagibinga Mafia masajja mu bidwa wali kanu kenyo tekakyalabika kukumi akanu kenyako bomanyi buli bubiri naka kabadde kamemengo ako kasajja gwe ndi kuteeka teepu wansawo ndi kuteeka teepu mwekizozi bali gendo gisala muhanga tali gisangamu ekyo kasajja gwe ndi kumalamu oba mumpita wakuzanya tutandika butanzi olutalo lutandika butanzi ngate lugwaduli mukugwa ai kakubulize I will never talk to these people. I will never talk to these people. Nibwe magale myaka 10. They will pay. They will pay. They have started paying. Nakuganti this attitude is common. Yes. Recording. Is common. This attitude is common in politics. This is one reason why governments lose power or be defeated in elections. Losing power and to be defeated beyond like this government did not lose Uganda. It was not defeated in Uganda. It lost Uganda. A defeat means not defeated. Yes, a defeat means nti abantu abadde bakoye. Nezo no mistakes za Museveni ze bamuzanyira munda nga bamuzanya babe. She defeat. Museveni loses, but he's not defeated. All of these problems are sort of Uganda ekyaso okuddayo 90% atemengo yagitwala Bobi Wine yagitwala kibona ono wakali bintu yali atandisa mwetekako mukodami wanga amutunde kozo no mwana mugezi akubye enkoba za mbogo Bobi Wine tali nyanga ku makerere akubye banambozi baluzunga nakuba gundi mpuga alira munda ndi mpuga ye aniye musponsoring okujja nabagamba besimba wonani enale muti yasimba omuntu ani yali amwadde sente nanti olwedde mbidde bali bagamba enkumbiza yasoka nakuba abaddipi gundi buloko bana abafulumyamu bakamiliyoni bamukwako bamabike bonna abafulumyamu Bobi Wine ntasa yewanika yasigalayo bamwanika bwanika mu mugambe ayogere embuzi gye ziri bwanika mbuzi upe yuko wapi mukalaba wona kaduke kayingire mmotoka kade kagala kubesoka nako kabano sika Museveni kabana abafere nempuga wabafere nawe yes bafubana abafere Museveni batera kati basekulanga ebinyebwa yabasekulanga ebinyebwa solome abya buduso olabakana tukakyala bikoka nakawunyenyo akabyenyako tekakyala bikamawulire kavaamu kano olabe bwe kanyumya olutabaalo kaduse emitindi ne kabulya banne wako omusajja abadde anzita obimubulidde tiye mbyogedde byonna ne kaasama kakati kalabira konna mu ofiisi y'okuba enduulu kasajja kabi nnyo kaweddemu nkugamba nti nkugamba when a government bwe tukugamba nti losing power means that the government embarked on a self-destruction mission. It did mistakes that were avoidable. A defeat means that voters wanted the change. It does not depend on the performance of the government. Therefore, in many cases, leaders operate like Obi. They find themselves at a point of return. Bafuna abantu Obi yali muvubuka n'akwana omukazi malaya namulya namumalawo ne bakadde be n'abeerabira kana limba demonstrate n'abakulembeze bafuna ka group akabayingiramu nga bwalowooza kagoba kagezi nnyo. How do we make ourselves relevant? Singa nze sali mugumu wano tewali ayina bugumu bwange. For 8 years I've resisted kubi tetuliddamu kwogera siriddamu bakolera tetuliddamu kukola kyenna kimu bwe mubanga muli balokole you pay my money muli nsasula nti omwana oyo yatukolera naye okutoola nammwe tubwatuka ekyo I gambled with my future. I gambled instead of
I thought I had found the allies. I ended up landing on a political landmine. Life young Mwajit. We never say we not say kind of I get to get in limbo, but about to eat, what to eat to get. Asanga Umiram. Dressing and Murifity one to Romuram. Such a way to go. Then when the Baba Joga, the Bakujan, and Bakuteka, and Bakuteka, Norikomao. Interestingly, like Obi who spent all his income on Kerala, while he abandoned his poor and old parents. Political leaders are forced to commit mistakes and fail to consolidate themselves into power, but only appease a group that looks to be very important to them. In 1983, following a failed coup in Kenya, President Daniel Arap Moi failed to address the prevailing situation and instead resorted to violence. The president failed to understand the real masterminders of the failed coup. Like, I don't think that Museveni can be happy when such a people be back until Abaman. When we say Banuamu Yingira, Tabaman. Museveni Tiagala, Museveni Agala, and Bakudemu Injala. Atia. Tachagala. No, it cannot be Museveni. Avaya Wani, Rampati Debogera, Baruka Basasanya, Tiaganti Bobo in Marius and Muku. It's a job. Antikakati, Osanga Kodo Badi feeding the information to Musaja Diagala Kutaba de Bakutes. He was relying on force goods. Omukazi yagamba nti Bobi Wine tumukutene mundu ziriwa. Ate driver go batta yali wa Bobi Wine. Yali wa mukyala Njuba. Yali wa mwala wa Njuba. Anti balimba mwala wa Njuba nti bagenda muyisimbawo. Kati Museveni abamba ndoninga doza bamu report yenfu. Omwana yafana okufa. Kati addira timu ye gye yali akoze ajiwa Bobi Wine. Yes. Nti mujja kujoganga abantu mukyala Njuba teyakibakola. Omuganda tajoge omuganda nga alinawo kalyawo akola emputtu ffe tuli baganda bannaku zino baduzunga no omuganda must be strong nwanye nabo emyaka 8 obwo obuvuka mbu bye mbwanamiza nkugamba ti Moi naye yalemwa okulemwa atya anti Moi yalemwa okutegeera abadde bamuwamba neither did he get to know the reasons behind the coup. Had he found out he would have made the political reforms. However, Moi became more dictatorial than before. He sacked senior army officers, including Air Force Commander Major General Joseph Kariuki Kikuyu, and replaced the army commander with Major General Muhammad Mohamud, a Somali of Kenyan origin. Moi filled the Kenyan army with the Somalis, whom he believed lacked the appetite for political power. This was a big political blunder because Kenyan politics is based on ethnicity, where political opponents are regarded as tribal representative or kingpins. Although the Somalis were loyal to Moi as an individual, the decision alienated him from other tribes such as the Kamba, who had earlier dominated the army and the police force. Moi's decision to pamper the Somalis encouraged many Somalis to leave their troubled country, Somalia, to settle in Kenya. But Kenyans have lived to pay a heavy price for this. Moi went further and established torture chambers in Kenya. The coup plotters were extradited from Tanzania back to Kenya, charged with treason and executed. This was intended to send a strong warning to the military. Moi had earlier been regarded as a strong Christian locally who could not sign a death warrant. He also amended the Kenyan constitution to declare Kenya de facto single-party state. In 1963, Kenyatta had forced Kadu to join his ruling KANU party, but preserved the constitutional provision that maintained a multi-party dictatorship in Kenya, a multi-party democracy in Kenya. Moi, like the earlier mentioned examples, thought that he was undermining his political enemies and consolidating his political power base. This also backfired. Those who were not members of KANU could not participate in politics. The other group that had been in the opposition joined the KANU, those who were living in KANU and demolished it. Yes, they joined the KANU and demolished it from within. For example, Raila Odinga joined the KANU, became Secretary General, but once Moi anointed Uhuru Kenyatta and announced him as his successor, Raila bolted with many others,
leaving Kanu an empty shell. Yes, katika ukaraba. Kanu nakawandikira. Nti obusika bwa Museveni bugenda kubeera blood. Naye mukiwonedde watono. Ochi predicting zenyo. Twakiwonye. Mukiwonye. Twalabye obusika. Nabagambye nti when two rivaling groups. Each has something he cannot forego. The war cannot end. As long as the Americans are choosing what they call the Islamic fundamental, the war cannot end. Okay. Kati wano wabadde ofaction ebbiri emwagikubye. Olabako koogera n'olutu lwako n'obutu obukajagala dde kano kennyo keekukumye munnaabwe yeke endaba gye namulabyemu nako kaabaddeyo akakajo wajja kaabaddeyo kana akawunye ennyo kaguddewo oluggi ne kagenda kabaddemu akaseera katono obwedda nga mbalaba omusajja profesa yamugambye toyogera nnyo munnange munaye bw'onooyogera ennyo mirundi mwesonyiwe naga nti bannange oba naliko ki oba naliko eno gundi syndrome kakati kana katonda kawandiika ddi naye mbaga nti Museveni saving etanga from its wholesale tips nali ntegeeza ki n'olulimi ne nduteekawo nti Museveni lulimi naye amannya agali suppose dukuuma gegalukola ki nempandika akatabo akalala the state house cast kali kategeeza ki naye mbaga nti Bobi Wine si ekizibu kya Museveni Amin yalumba Tanzania nga batta abantu bali mu Uganda naye mbaga nti ekyo kikolimo kiri mu state house omukulembeze atula mu state house tategeera ti abamulumba bali mumwe gundi Tamale. Nempandika kaka nembaga nti byandala tabbanga ku luguudo. Killing a medical doctor to save a couple. Nembaga nti oyo omukazi akulo ababbi abalekawo n'akwata ali innocent. Ne kati bamugyewo bataddewo. Bali badde bamusiba. Akulo would go to prison. Bamukuzizza akulo. Yes, a lot of information. Interpol kati. Interpol. International Police. Kuwandikayo nedda akulo stinks tasobola kubeera mu Interpol. Akulo stinks. Which a fight. Teri muntu analidde tajja kufuna kirala bulidde andi Museveni kyekimukolo obubi nti ate yanoonyayo nti ate nti nedda a dirty person should be dropped once akulo cannot will be rejected like bamukuzizza ku Interpol international level bulidde tetwayinza kuddira mola abadde wano nga awagira ba criminals n'agenda ku Interpol. Some of us we are consulted by international organizations. Bana consult yogera muwa you should be to prison. Nawe Akulu needs to go to prison straight to prison. Nena kalema to prison. Yes. Kana boneka gamba. Nawandika kukuyamba bazi. Kandabe how mbabazi plot. Mbabazi lwaboko bafana kana. Lwaboga be government yonna najimalawo. Nembabazi za kuba government ya Museveni. Nembabazi gatumulabe ennaku zinagenda akomawo mu kifaananyi asebeda abantu babuuza. Anti Museveni zagenda ekintu kikwata mu kifondo. Anti Museveni yafuna mu lwansonga. A woman who reshape her husband does not come back. But a woman, if a woman comes back, what happens? The man cannot change his conduct. Atuba mama gundi yakomawo. That's why for me sad. I have allies in the government. Nkolagana nabo. Naye to have a job in the government. Nakoma kweyo. My last posting was that one. The first job I got when I was in the government, and that one the first and the last. Not the one in Ntura. Tamale. Abantu bagamba nti Museveni yetagoba aligobako ndi omuntu amujja wano bagawulira ze. Onavudde wano bagenda bagenda ne bakaba nze sigendangayo. They need a job. Omuntu nakabira ne babyanga akoze bikolobero n'omuntu. Ya anti batia sitake kazi ya serikali. Mimi sitake kazi ya serikali. Kubino byampuliyango omusajja ayogera. Nti ekintu kidduka mute tuli safe. Nakoze omusajja agenda nakoze research n'entuma omuntu tetuyina muwagizi n'omu wakati wa myaka 10 na 15 naga katulagawa ekitegeeza ba voters tetugenda kufuna gundi ejja ali kati abala they commissioned an inquiry a research without informing their boss. Yes, ate yogetere kiri was n'entya nnyo n'agamba n'ekyo n'agandi wa kakati Africa nekiwulya Putin yakyogera. Putin yaganti abaddu gavadya sente bazitwala ebweru ne bafuula continent yaabwe a cemetery. Have you ever seen Chinese leaders seeking treatment abroad? Have you ever seen Russians going abroad for treatment? Naye mmwe kakati gundi ono
ono gundi speaker ate abantu beboogera bibi nnyo yatwaliddwa eri nekyembuuza ennyonyi bagikyatalize akawumbi miso kanirayibula inform you yatandise n'okutambula mugundi miso eri everywhere miso is everywhere miso togizanya nekyembuuza gundi yasigala kajingo yasigala ate spokesperson yasigala atya nedda you must be there ate mukekereza naye muyinabe mujoga tobalaba ebibalimye ate omusajja omulwadde sipiika yali baddeko spokesperson we who briefs the country you are in a fluid situation bamwadde obutwa bakoze batya kakati ali mu ddwaliro lyabasiyas ali ludwaliro mumanyi be baboogerako. That's why you misunderstand issues. Kajingo would be with this man. Nanti bagamba ebyaherese omusawo alikuuma ebyama. Yes, and nkubulira your spokesperson mutu kutekeeragana. Kati on whom do you rely? Ne management yabalema. What is sent to work state babera. A man said, a very experienced politician, very close to the president, say we have failed to deliver. And we are treating people like slaves and masters. And as a result, when it comes to battles, a slave cannot fight because the slave wants to get rid of the chains over domicile. Very good explanation. But why do you reserve those things yourself? Ekyamalwaliro gaffe okubeera nga malwadde kituyigiriza ati ng'abantu batwala naye ate tewali akoze malwaliro teri gavumenti ekoze malwaliro nga yabantu baga nti amalwaliro gaffe malwadde nze wennakulira ebizimbe weebiri naye temuli wadde njagala my childhood memories abazungu bwe bakola oluguudo lw'e Masaka ewaffe tebalukwatako lwakoma Masaka nga tuyitawo ku Bukoba lubadde lwa ttaka okutuuka 71 Amini yakoze oluguudo lwonna alutuusa ekyotera Museveni yalutuusizza Mutukula mukitegedde wennakulira ewaffe nga mu district ndowooza okuva e Masaka nga laakayaani Kaliisiro health center today is a hospital nirakayerina but yeah, and nkubuulira government but if these people who are close to Museveni who have stolen the drugs who have sabotaged all improvement center ani azibye kubanga mu mwakola ensobi bakola mistakes biri bayagala okubba nembagamba tebayinza kuwa sen notegeka mukolo ng'oli Christian nogale kakati sente zente n'embuzi naki byembadde enda okugulira abagenyi kambagulire walagi batamire tomanya nti ate drunkard demand more abagulidde emmere akola ki? These people have been stealing government funds intended for service delivery. Kakati as a result, they are realizing that the public bo bali balowooza mbu mukalibwa okula buguzi sente ne babeera nazo and these younger people are realizing 5,000 z'otugula akalibwe kagwa tetujja kukkiriza ne baleeta bimatamabuuku kakati nga baago bakasola ayogerako afuwa ne batugirayo kimatamabuuku ne bakireeta bakibbirako ettaka ly'essango bbe ombaka weffe matamabuuku obwekyutya matamabuuku bamuyimpozinga ku bantu okumanya kasolo nze neewuunya bakasola abo that's why kyova baba bajoga sempijja ne baga nti wali sente z'amawako ne bakutala mu parliament bakuzensalingi enkya n'okomawo nti oli minisita nga bano ntuula nabo kasolo nze namuwonya nga nakalima falsifyinze documents nga ne bamutta omuntu ne bamusuula mulala ye bakwate kasolo netombulidde kiri kasolo sempijja mwe munyiigako ddi naye mwe munyiigako ddi tinedda nkwatawakatebe nenkakubira mu kabineti ng'olina kyewankola kati Tamale yes bakatebe amalwaliro kati abanene banekyusa ne bagalongoosa oluvannyuma okugamba babaddusa Museveni mufunyemu ekyokuyiga talina sireti yonna Museveni alina advantages one Museveni has 4 years ahead and there's no agitation in Uganda Ugandans twekolera mirimu gyaffe we don't rely on government handouts I buy my fuel. I've been buying my fuel for 8 years I maintain myself I don't get any allowance from government that's the Muganda
That's the Uganda. We grew up in the private sector. Butaba mataga we. Butaba banyanko ni mataga. Not about banyama yawe. Not the exporting in Yama Yunga to Jibi. Not a lumba of Kunyanja, Kubanoni yawe. Not a lumba basoka kubabika job. They don't mind about Kampala. Okay. Because we have been with the governments, Twakuli and Boakabaka, about the river English. Kabaka Yawere Abana Bameka. If we don't steal, Ugandans don't mind. Bebako mawo nga COVID ya wedeko. They demand money is about billions. What Ugandans wanted was Museveni to lift the record down to go back to their work. No Bautoda, no letter payment, no Bobutale, no Benyama, no Babishimu, no Yingrawano, no Babishintu. Chishiba Kosobu, Singapore centers up, and you live Ugandans in peace. For Baganda to Kugamba, Budimunti and Avera Moami. Me, I cannot be a minister, I cannot be an ambassador, I cannot be an advisor, I cannot be an analyst. Ngakala feel to me and a young. Nega had it see one minister say. Nenda bomukazi ngoyo kagenda boda Tamale bagamye tibagira bakebera amaso amatu o balabo banasobola ovugira mu kibuga minister Chris bali omunsi gwe byavudde wa Museveni yabyogedde gwe bali omunsi nkukubira akatambi gwe nga muli mu meeting bali omunsi plotting to implicate Museveni in the murder of Nebanda damoyogere bali omunsi damoyogere talk again. No musuma bali omunsi buli wamukifukulawo buli wamu bali omunsi afukulawo buli kintu kya Museveni ate kyagera musireta busala kibuuza ebyo nekituna kiti n'omutwe gwakyo talina magezi talina oyo kubulidde bwekituukerera kiteekamu ebyakyo where was Museveni ngagamba tijana unsi ngenda bakubira bali omunsi nga batudde mu meeting bakuloninga ako kafekete olaba ne kitabu wako yaleka takagabye mbu kyovatoga ngenze nogenda tole kitabu nakutuma erinnya kyovatoga yanga ne kitabu nakulekera nsi era Museveni bwakola ekintu bukitabula nabugamba mugende mulondere bujjo ataka akafekete sikamanyi ako kosi kamanyi ntedda nali nakakwate ku takisi zafe tukambule empale akakafeke tubaba Tamale kitaona ina afanga takuna ze kikaje obera ngane kikaje takikubulidde tofata gabi walumbe ya kigaba akuye kilikira walumbe nekuka bentama president wa national ne butabula ekibuga ne butabula aba bwetaka kufunza nabo kwembo enkwagaliza umra enu okujekenga obulwadde bw'omuntu bwenna tukimanyi n'abakebera ki nkukunavu tubuyonyo bali omunsi nja mukuba obutambi nga bapulaninga okuyimplicatinga Museveni mu mada ya Nebanda bali munsi ajja kutya ogenda mu State House nabatereka dda tujja kumawo manyi wenjo okubera abajinga ate tubatuuseeko ebya bikate n'emmba katenyeze mwenda Pearl of Africa FM mwenna ababaddeko ebitundu byonna eby'eggwanga mbeebaza mwebale abeekatadde nangabo ne wattu